I have one more deck to split, and then we're good. And Tengo un mazo más que separar y estamos listos. so, yeah, I think, because like I was asking basically because like for because this is not gonna be a reading, right? Like I don't It's a think. conversation. Yes. Okay. So this is more. So for something like this, there shouldn't be anything that we need to close at the end of the call. Like 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 if you do something and you're calling on something for guidance, and then at the end of that whatever, you have to actually close that to say, okay, like that's fine now. Like, just go your way. And but in this case, we wouldn't have to do that because we're not calling on anything. Aquí estaba tratando de explicar que generalmente en una lectura de tarot, cuando uno pide como tener una guía de algún ser espiritual o de alguna entidad, al final de esa lectura hay que cortar ese lazo, esa comunicación, hay que devolver la energía de ese ser o de esa entidad y tienes que tú además recuperar energía porque es una transmisión de energía, claro, y tienes que tú pedir de vuelta la energía que ellos ocuparon contigo o de ti. Estaba diciendo que en este caso no íbamos a tener que hacer eso porque más que nada no era una lectura, sino que era más una conversación. I don't know if I'm. Correct. At least as far as I feel correct. You know what is funny about that? Because like I feel like you. I mean, I understand that you have your point, right? But I feel Mm. like you would have you know like like that ability, you know, like you call on something and Y aquí le comento a Julia que ella, yo la conozco hace años, entonces que ella sí tiene esa capacidad de llamar o de poder conectarse con una entidad o con un ser espiritual o lo que sea para obtener esa información y esa guía al hacer una lectura. Y yo le digo, bueno, solo le comento eso y ahí es cuando ella me responde, like whatever. Oh, it comes. Yeah. Weird shit happen. Absolutely. So you've And maybe never. that's part of why I never went into figure out who, what is, and like this entity or that entity. Maybe that's part of the reason is because like it's pretty hyper vigilant. Like if I leave those doors open, they come knocking. I don't really want to know. dice que ella nunca se ha preguntado o ha querido saber qué es lo que es un ser espiritual o una persona o lo que sea. Lo que sabe es que cuando se abre a esa opción, en el fondo que aparecen tocando la puerta y ella se pone muy hiperactiva. Bueno, ya se dan cuenta que habla súper rápido y se pone súper hiperactiva, entonces siente muy fuerte esa energía Okay. y dice que prefiere So, no but saber. it's okay. You just get hyper because there's extra people there, or it's because the energy is not always the best. I look at it like whatever entities are out there, they're like people. Some are good, some are bad, and even in the good and bad ones, they have their good moments and their bad moments. Some people are just truly, truly awful, but they'll make you laugh once in a while. So Thanks. I kind of look at it like that. I don't think there's like, oh, a demon just walked into the door. I don't get feelings like that, but I get like imprints of history, like bad things have happened here, and therefore any entity or energy that's around this area is probably going to pick up a stain in history and just be, if I feel like if an entity moved into a chunk of forest where bad shit happened, just like if people moved into a haunted house where people got murdered, it's going to slowly turn you into a more negative being and energy. So I think even spirits or influential energies are also subject, like humans, to ebbs and flows in their emotions based on their environments. So basically, it's like having a spirit manipulator or manipulating you during that time, at least, because it's Absolutely. basically Like, say you live taking on a over. line. Yeah. Yeah. And like, say you live in an area like a ley line or like one of those energy hotspots, where just bad things have happened, or you live in a place where really good things have naturally always happened. The entities that are around there are also going to be more good in the good places and bad in the bad places, like people. Mm-hmm. So I think rather than classifying what this entity is and that entity, it's more about why are they here, what are they doing, what has happened here.
what am I doing here? If that makes any kind of sense. Y yo le pregunto si se pone hiperactiva solamente porque siente que hay como gente o personas extra o porque no sabe si la energía es positiva. Dice que sea lo que sea, las entidades son como las personas, que hay algunas buenas, algunas malas y que también hay tienen sus momentos buenos y sus momentos malos. Hay gente que son como las weas, pero que igual te van a hacer reír de vez en cuando. Lo que siento es más como eso, no es que sienta de repente que acaba de entrar un demonio en la puerta, pero que siente ciertas cargas energéticas que quedan en el fondo grabadas en la historia y puede sentir si es que algún evento ocurrió en ese lugar, que sea un evento como que sea fuerte, traumático o algo así. Es como si una entidad se metiera a un bosque donde pasó weas malas, o como si una persona se fuera a vivir a una casa encantada donde ocurrieron asesinatos, algo así. Dice que eso en el fondo al final te va a hacer a transformar en una persona más negativa o en una entidad más negativa, porque tú vas a estar absorbiendo toda esa energía. Y que cree que los espíritus son entidades influenciables, sujetas también a poder cambiar, así como lo son las personas, que pueden cambiar dependiendo del medio ambiente que los rodea y de las situaciones. Y yo digo que es como que básicamente tener un espíritu manipulándote, porque en el fondo está poseyéndote y te está pasando tu energía. Tú poco control tienes sobre eso. Aquí se piensa como que si vivieras en una línea ley o en uno de esos lugares de alta acumulación energética, los espíritus van a estar influenciados por eso y puede ser que, bueno, que sean mejores, peores o buenos o malos, que es lo mismo que le va a pasar a la gente. Y que en el fondo, en vez de tratar de pensar qué tipo de entidad es esta o lo que sea, quizás es más importante saber qué es lo que está haciendo esta entidad aquí, qué es lo que quiere, qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que nosotros queremos en esta vida, en este momento. Which one do you want to try first? Because like, I don't know if, depending on your time, you know. So if we were to do one, do you have a preference between the wands and the pentacles? Either one, man. It's up to you. Either one. Flip a coin if you want. Let's go with pentacles because I hate it. Le pregunto a Juli si tiene alguna preferencia, si tuviéramos que hacer solamente uno entre los oros y los bastos, si tiene alguna preferencia. Me dice que le da lo mismo y yo digo que prefiero los oros porque a mí no me gustan. I hate that shit. Because it's the material thing. Like I feel like I have nothing good to say about that. But it shouldn't be like that because I know other people look at it in a different way. You know, but I have this, I don't know, this like repulsion to it. Though I want money, but... No me gusta porque es la parte material y siento como que no tengo nada bueno que decir sobre eso y que no debería ser así, debería ser quizás más neutral porque hay otra gente que lo ve desde otro punto de vista. Y Julia me dice, bueno... Think about the pursuit you're having with growing things inside your house. Ultimately, that is what you choose to spend your energy, money, your the energy that money is, you are putting into your plants. You're putting into growing life to also not only to feed you in a healthier way, but to sustain your soul. So you're using money to grow your soul. Mira los oros así como que lo estás invirtiendo dentro de tu casa, en mi caso que son plantas, entonces que estoy usando esa energía para crecer mis plantas, viendo que los oros son energía y esa energía la estoy poniendo, claro, si uno lo ve de forma más profunda, en crear vida y esa creación de vida alimenta mi alma, así que en el fondo estoy usando dinero para alimentar mi alma. So energy, or sorry, money is... Go ahead. No, I'm listening. Just checking if the camera is good. Yep. Okay, so you have to love money because it's a part of the universe. The reason it exists, whether we agree with it, it really isn't for us to say. It does exist right now in time and place, which means it is right because it exists. That doesn't mean if it ceases to exist that isn't now right because it is what's happening. Because, if we as energetic beings are reflections of the universe as a whole, even with Christianity, you are in the God's image and all that, I think energy in the universe is the same. We are the universe is us. So if money exists, there's a reason in this time and place. So you have to love it. So you have to find a way to make it benefit you.
Y aquí es cuando dice que, claro, el dinero también es energía, y tenemos que amar el dinero, que es parte del universo. La razón por la cual existe, ya sea que nosotros estemos de acuerdo con eso o no, es una razón que está bien, porque por algo existe en este momento y en el lugar. Y aquí ya como que se va en la bola y dice que nosotros somos energía, el universo es energía, nosotros somos el universo. Y repite que si el dinero existe es por una razón, por una cierta situación y por eso tenemos que nosotros amarla, que es como si fuera parte del medio ambiente o de nuestra existencia. Así que hay que encontrar una forma de hacer que te beneficie. Yeah. I I don't guess mean I. like hoarding money. I mean in a way of making yourself happy, making the world a better place, making your environment a better place for your soul. Haciendo tu vida más feliz, haciendo tu medio ambiente más feliz, enriqueciendo tu alma, haciéndote mejor persona, no de una forma en que seas una persona codiciosa. I looked at it as a bad thing. It's a bad thing. But I guess now it's like how you just explained it is more like it's because the world is fucked. And I mean, okay, not Yes. fucked, but the world runs on that. So that's basically the fuel that we need. And it's almost like the creator or the creators, they decided, okay, these guys are gonna need trees to produce oxygen, so they put them here, and that's what they thought about the money. I feel because they saw, okay, this humanity is So gonna use be, money to be the change you want to see in the world. yeah, and then if you get greedy and want tons of it, that's a different thing. Okay, good, I like it now. Y aquí yo digo que bueno, que quizás no, yo no lo entendía desde ese punto de vista, pero ahora que ella lo explicó de esa forma, puedo ver que, claro, la plata, el dinero existe porque el mundo igual está de la forma que está, cagado. Y el mundo funciona con dinero. Y que en el fondo el creador o los creadores lo vieron de la siguiente forma, como que los árboles los vamos a poner ahí porque van a necesitar oxígeno, les vamos a entregar también dinero, porque en este mundo el dinero es el combustible que cada persona necesita para poder vivir en el fondo, a menos que haya un sistema de trueque que ya no existe. Pero si te vuelves codicioso y avaro y quieres un montón del dinero, eso ya es en un extremo, eso es otro tema. I'm still working on putting off my guts. Just like money, you can be greedy in other ways. You can, just like money, use other ways to manipulate people and to hold people down and to tear people down and to segregate people. You don't need to use money for that. You can use memes. You can use manipulating relationships. You can use a lot of different things to hold people down, not just money. Yes, yeah, like isn't it the narcissist, the one that, Yep. like, if you manipulate Mhm. someone emotionally or spiritually, that's something like that. I don't know, man. Definitely narcissism. Okay, let me. There's a lot of other, mental disorders that lead to that too. But narcissism is a great example of that exact energy of using people in a selfish manner Yes. to greedily get ahead or to own. Y aquí Julia dice que justo como con el dinero, uno también puede ser avaro con otras cosas y puedes usar esas formas para manipular a personas y hacerlas básicamente tus esclavos y hacer que ellos hagan lo que quieran con lo que tú quieras en el fondo con ellos. Manipulación. Y aquí yo digo que eso es como la definición de un narcisista en el fondo, que si manipulas a alguien emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, y Julia consciente completamente. It's like the energetic vampires, or the, see, I don't even know this name in English. Yep. But in Spanish, I guess I forgot about the Spanish today. But anyway, the larve. No, it's not a larve. A larvae, like the, you know. Yep, turns to a butterfly. Goes into a Astral. chrysalid. Is astral the word? Astral. Like, Yes, space. it is a word. It is a word. So there's a word in Spanish called larva astral, which is like a larvae, you know, like the thing that feeds from whatever you. Yeah. Let's think of a parasite, right? And there's this word called astral larvae for certain. I don't know if it's entities or what it is. What's going on? I'm not gonna laugh. And these entities are there and they suck it, your energy. Yeah, You know. they suck it.
Yeah. Y luego yo le digo que es como básicamente los vampiros energéticos o las larvas astrales. Y aquí empezamos a hablar de las larvas astrales como es como un parásito en el fondo, que te chupa la energía. Y que el equivalente de la larva astral en el mundo astral es un vampiro energético en el mundo físico, que son personas en el fondo que te chupan la energía, ya sea como una narcisista, lo que estábamos explicando, o muchas personas que también no se dan cuenta que lo están haciendo, pero vienen a ti porque tú los vas a ayudar, porque siempre los vas a escuchar, y al final, bueno, a la larga es gente que tenemos que cortar, porque lo único que hacen es bajarte tus vibraciones y ellos aumentan sus vibraciones, te dejan a ti con una energía negativa y ellos se van con tu energía positiva. Para eso existen los psicólogos y uno les paga por eso, porque ellos se sienten drenados. Todas las personas que trabajan con energía, por esa razón se tienen que proteger al hacer esto como trabajo de todas las energías negativas. And others, Y they bueno, also. por Okay. la misma razón So es this que is the thing. cobran por eso también. I have the Pentacles here, Como simple. and I'm gonna be switching the camera so you can look at them. Okay. I got my handkerchief here. So I'm gonna do this. I'm gonna do actually the exercise with you. So, first of all, without even looking at them, yeah, I think I'm just gonna do this in English, because otherwise it wouldn't be flowing, you know, because it's more like a conversation. So maybe I'll do like a maybe I'll do a voiceover or something like that, you know, maybe to add some Spanish or some captions or subtitles or something. But okay, or maybe I'm gonna try. So tell me, how would you describe the suit of Pentacles? ¿Cómo describirías el palo de Oros? How would you? Pentacles. What does it make you feel? Associate it with, you know. Sorry, go. Sorry. It's usually material wealth, but also one of the main things that will keep people up at night. So it's really associated with both fear and elation, highs and lows, and material comfort, like you feeling safe in your home. Okay, wait. Abundancia material. Okay, sorry. You said material wealth, and what's the other word you use? Annihilation? What? I can't even remember what word I used now. You said something. Elation. What is that? I don't even know Elated. how to say that. Really, really happy. It's like an emotional high. Okay, so Julia, ella se llama Julia por si acaso. Her name is Julia. She feels like ella siente en el palo de los oros como abundancia material, so material abundance or wealth, right? Y seguridad, pero también dijo otra cosa que es como que te da un, ¿cómo digo eso? Like you're in cocaine of happiness. I don't know. Estás como elevado de una forma. Like in what? Tranquile. Tranquilo. Like calm, you mean? Tranquil? Yeah, like when you don't have to worry about material wealth, you can worry about other things in life. Having to worry about material wealth when you're like, you know, actually poor, as a lot of us have been and know what it's like, it trumps all other problems in your life. Every other thing in your life could be going well, but if you can't pay your rent, your problems are very real. So the Pentacles are also tied with feeling safe and secure and feeling like you have a home that no one can take from you. You don't have to worry about where you're going to eat or sleep. So it's like it boils down to your primal animal needs of being of having those needs met, eating, sleeping, a shelter. So Pentacles, for me, it's the core basic, what you need to survive, and do you have that met? Lo que Julia dice es que cuando no tienes que preocuparte por la abundancia material, puedes hacer otras cosas que quieras en la vida. El hecho de tener que preocuparse por la abundancia material, como ser pobre, que te falta el dinero, como a muchos nos ha pasado, hace que todos los otros aspectos de tu vida estén bajos en el fondo y decaigan. Cualquier otro aspecto de tu vida puede ir bien, pero si no puedes pagar el arriendo de tu casa, los problemas son súper reales.
Los oros también significan sentirse seguro, sentir que tienes una casa, que nadie te puede quitar, algo que es tuyo ya. Dice que se va a lo básico, comida, refugio y dormir asegurado. O lo tienes o no lo tienes. Lo básico que necesitas para poder sobrevivir. No es solamente dinero, sino que es lo que el dinero... None of the others basically are gonna, because you have to pay bills. You have to, you know. Like, and what does the fourth oracle's sister planet that's moving have to, like, how does knowing that help me pay my bills tomorrow? Yeah, What unless can I you know. actually do with that knowledge? I mean, unless you are super, if you believe in this, right? If you're super high, no. If you're super connected, you know, and the law of attraction and manifestation works for you, like you do this. You say, "Oh, I'll sell my house today. I found where to live tomorrow," and you trust in that, and it actually happens to you. But that Good for is, you, but for the rest of us, that's not. It doesn't work tomorrow. yeah, I don't know. You know, I even manifesting as hard as you can, yes, it still takes years. yeah, because So what also do I do today to help? because also to manifest you have to be good in every aspect also, so you have to be like at a not a perfection level, but you have to be very in tune. Which is really hard when Yeah. you're thinking about being poor and money. Claro, en realidad tiene mucho sentido porque ninguno de los otros aspectos, ninguno de los otros palos te afecta de una forma tan poderosa que tengas que dejar de vivir en el fondo, porque solamente los oros es algo que tú puedes estar perfecto en todos los otros aspectos, pero si te falta el dinero y que no puedes pagar tu casa o lo que sea, eso te tira todo abajo. En cambio, tú puedes tener dinero, pero el aspecto emocional lo tienes malo, o tienes el aspecto espiritual bajo, o el aspecto mental, no te vas a morir por eso. Pero si no tienes dónde dormir o no tienes que comer, sí puedes morir, porque es uno de los principios básicos en el fondo. Y aquí es donde empezamos a hablar los dos de que en este sentido, o en este caso, como que da lo mismo cuando uno habla de ser muy espiritual, incluso con la ley de la manifestación o la atracción, a menos que uno esté completamente entrenado y sea algo que tú ya tienes en tu vida, que puedes manifestar dinero o una casa o lo que sea en un día. Pero si no es así y tú tienes que pagar las cuentas igual, o sea, eso no te sirve de mucho, porque no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Yeah. So I think you know, one of the things that, like, so going back to money being bad or good, you know, there's all the good sides about money, but there is this inherent evil of why I think the man made money is because everybody is magic deep down inside, but it's really easy to forget your magic when you're struggling day-to-day life. mm-hmm. So if the man keeps you struggling, you just don't have your magic. Yeah, that's true. Yeah, because you have like that big restriction right there. Like only You don't have the energy. like so Your people energy's that Monday to Friday, don't 9 to 5. people that don't worry about it, they can basically do whatever they want with their life, and yeah. They have a lot more So energy to put towards it, to master yeah. skills. And so Okay, how do you be magic so on a budget? Entonces, volviendo al tema de que la plata sea buena o mala, bueno, hay muchas cosas buenas sobre la plata o el dinero, pero está este aspecto per se de por qué el hombre creó el dinero, cree Julia, y dice que cada uno es magia en su interior, pero es muy difícil recordarse de eso cuando está sufriendo por un aspecto material. Entonces ya va a un punto de que, bueno, los poderosos, los que tienen la plata, saben cómo hacerlo y controlarte de que en el fondo no produzcas o no trabajes con tu magia, ¿cachai? Que siempre tengas que necesitar a otras personas en el fondo para ayuda, a los bancos, a quien sea. Y bueno, dice que, claro, estás obligado a trabajar de 9 a 5 para conseguir ese dinero y después llegar a la casa cansado, no tienes tiempo o no quieres hacer nada más. Entonces la gente que no tiene ese problema tiene todo el tiempo libre para hacer lo que quiera, para preocuparse de la parte espiritual, para preocuparse de hacer lo que quiera, que los haga sentir bien, y termina con una frase que, ¿cómo creas tu magia con un presupuesto? So that's what you meant with the lows and highs, that it could basically, like this thing, it could basically
like someone's putting a foot on your head and you can't do shit and you don't even want to get up or anything, like when you don't have anything, or someone is like lifting you up, when you have all of it, like, because it's like, even take the money out of it. Somebody who doesn't have anything to eat is going to be pretty freaking low, and you give them, and you don't even give them money, you give them a card that will let them buy food for a year, and it's going to change their life. Y aquí yo digo que bueno, eso es entonces lo que te referías con los altos y los bajos, que cuando no tienes nada, por ejemplo, es como que alguien estuviera poniéndote un pie en la cabeza y tú estando en el suelo, porque en el fondo es como que estás restringido, no puedes hacer nada. O sea, puedes trabajar, pero estoy hablando de que vas a estar igual un tiempo en que no vas a tener ninguna entrada o nada y vas a sufrir igual. Y puedes estar en el otro extremo donde te sobra el dinero y es sentir como que alguien te estuviera teniendo como en andas, levantándote para que tú veas el cielo, porque puedes hacer lo que quieras en el fondo. Y aquí Julia dice, bueno, incluso dejando la plata de lado, yo creo que obviamente la plata llega a esto, a lo que vamos a decir, pero dice, enfocándose que alguien que no tenga que comer, por ejemplo, y obviamente depende de la ayuda de otras personas, y tú le das una tarjeta con la que puede comer durante todo el año, va a cambiar la vida de esa persona. Pero ¿qué va a pasar después de ese año? Va a tener que volver a esa persona, o sea, se vuelve dependiente del sistema en el fondo. Yeah, because that's the thing. I don't know if this was supposed to when they created this the tarot. I don't know if the Pentacles, they were actually money or they were actually material things, because like that doesn't always have to be money, right? I just look at it as securities. Your core needs: shelter, food, water, warmth, and affection. What would you actually die without? That's usually what I end up attributing Pentacles to. It can be fire if you're out in the woods. Okay. Could it be basically everything that is there? Okay, see, this is too complicated for me to process, but I guess if you can touch it, it counts. Yes, it's physical. It counts. Yes. Okay, if you can touch it. But I mean, if you have a lot of, like you say, if you live in a house and you have a lot of trees around you, would that be considered? I guess Absolutely. It is. Because look at countries that deforest and screw themselves over, and eventually people have to leave or die because they deforested, and that's not sustainable. Look at Easter Island. Yeah. Okay. They would have had a lot of negative pentacle and a lot of negative wand cards. Actually, they would have a lot of negative cards in general during those phases. Okay, so basically, that's the main way of thinking of Pentacles, like resources and security. But anything also you can touch, anything you can touch. The physical world, physical world, basically. But isn't this also? This is also career, right? Career is more wands. Oh, okay. So this could be then work. It could job? Be, yes, absolutely. Because basically that's what gives you the money, right? To look at it that way, I would say Pentacles would be jobs you hate and you do for money alone. Wands would be careers that you're actually striving towards, that you want because you have passion for them. Okay, yeah, that makes sense. ¿Y qué digo yo? Bueno, no sé si en realidad eso era lo que ellos querían representar cuando crearon el tarot, que los oros significaban dinero o un aspecto material en general. Y aquí Julia vuelve a repetir que ella atribuye los oros a todo lo que sean tus necesidades básicas, comida, agua y refugio en el fondo. Aquí llegamos a decir que bueno, en el fondo es todo lo físico, incluso lo del mundo físico, incluso, bueno, si lo puedes tocar es parte de los oros. Yo le pregunto si es que, por ejemplo, una casa y tienes un montón de árboles, los árboles los podrías considerar como oros. Y me dice que sí, completamente, que pensemos lo que pasó en Isla de Pascua, que tú podrías haber tenido toda esa cantidad de árboles, cuidado y hubiera sido excelente, pero si empiezas a talarlos y a deforestarlos, te vas al hoyo en el fondo y pierdes. Y aquí yo le pregunto, obviamente una confusión mía, que también si es que esto significaba la carrera, y me dice que no, que la carrera es más los bastos. Y básicamente entonces puede ser trabajo, porque el trabajo es algo que tú haces día a día para conseguir el dinero. Julia me dice que sí,
puede significar trabajo. Entonces, la carrera se ve como algo que tú quieres hacer porque te enriquece el alma en el fondo y es algo que quieres seguir no solamente por el dinero, pero el trabajo es algo que tú haces muchas veces sin que te guste para conseguir un premio monetario en el fondo. Okay, so I'm gonna show you some cards. The witch, the everyday witch, or something like that. Okay, look at this. 2 coins. Of Okay, course, this is the 2, right? Yep. Mhm. But what you have, okay, so basically in this deck, the everyday witch, in the pentacle suit, you are gonna have coins everywhere, or pentacles. Yep. You know, and then you can interpret it however you want. You know, you got. That's the only. I feel like that's the only thing here. Pentacles. So you're just gonna, and maybe. Well, I think Pentacles is one of the few suits that kind of touches in everything, because no matter what other suit you're talking about, Pentacles relate because it's the physical world. If you're having an emotional problem, there are physical aspects to it. If you're having a career problem, there are physical aspects to it. If you're having a love-based problem, there are physical aspects to it. Okay. Aquí yo digo que en el fondo, en este mazo, en este deck, que es el The Everyday Witch, la bruja de cada día, el palo de Oros es representado básicamente por moneda, que es lógico, como en todos los mazos, pero me refiero a que hay otros palos que tienen otros elementos. Por ejemplo, las copas, generalmente tienes una copa y además tienes agua o animales marinos. Las espadas tienes elementos de aire, viento, algún animal volando. En los wands, en los bastos tienes bueno, un palo y tienes una llama también y tienes un aspecto espiritual. En cambio en esto solamente está la moneda. Todo lo que nosotros estamos viviendo básicamente es en el mundo físico. Si no estuviera la moneda podría ser cualquier otra carta. Y que Julia dice que ella cree que el palo de Oros es uno de los que toca en todos los aspectos. Por lo que estaba diciendo justamente recién, que es el mundo físico en el que estamos viviendo y eso no se puede escapar de ahí en el fondo. I mean, A thing full of coins, right? Yep. What do you call that? A chest. chest. And The witch's broom. I like her broom. so what I'm saying is, like, I don't see any of these cards without something material, like without something that has to do with money. That's Or- humans, right? That's the human experience we're having. Yes. Like if you go Like- into the theories of Akashic records and all that stuff, and how we are souls having a bunch of different experiences, and this is just our time to have a physical experience, it would make sense that that's one of the biggest motivator, detractor influences outside of the spirit is the physical world. This is our chance to have a physical. Claro, y luego seguimos analizando el resto de las cartas. Ahí está la reina, donde se ve como un cofre con monedas. Está otra bruja ahí, donde están como árboles, donde florecen monedas. Hay una persona sentada en un cofre con monedas. Todo tiene que ver con dinero. Julia dice que esos son los humanos en el fondo, que es la experiencia humana que estamos viviendo en este plano físico, de los registros akáshicos, que muestra la vida de un alma en el fondo, y que bueno, que este es el tiempo para nosotros de tener una experiencia física. Claro, y dice que después de la parte espiritual es una de las mayores motivaciones el mundo físico, tener una experiencia física. The only thing I see is like a house over there in the background. The cat's drinking water from a cup. Yes, I don't understand how to connect that with this though, or unless the cup is made of gold or something. Well, see, I would assume that that's like the page or like it's an ace, eh? Okay, It's an so, ace, yeah. So one. So it's basically Ace of Pentacles would be like a brand new journey. Yes. Oh, okay. So it's a journey. That's why he's like away from home, I guess. Yeah, he's embarking on it. Después hablamos de otro donde se ve como es el as de Oros, donde se ve una persona sosteniendo nuevamente una moneda y una casa al fondo y un gato tomando como agua. Y yo digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? El gato tomando agua de ahí, o sea, los gatos es una parte que hay gatos en todas estas cartas, porque el gato se asocia con la bruja, lo mismo que las escobas. Entonces, pero el que esté tomando agua de un recipiente
Yo digo, a menos que el recipiente sea oro o algo así. O sea, quizás esa parte no tiene nada que ver. Y aquí, claro, Julia me dice que, bueno, uno de el as de oro en el fondo es una experiencia nueva, un proyecto nuevo, un camino nuevo, una aventura nueva en el fondo. Y quizás por eso es que se ve lejos de casa en el fondo, porque ya dejó la casa y Okay. empezó su camino. So now, this is another tarot. And this is... Okay, you have to forget now what do you know about... I mean, about the card. So you have to think that this is for someone that doesn't know anything. And by looking at this, how can you tell me that it's a pentacle card? So you look at Let me it. see. Okay, so you look at it. This is the light seers, it's called. This, yeah, I think that's better. So you look at this and you say, okay, first of all, you do see some kind of coins. The coins in this case are those, right? They look more like a mandala. Those are mandalas too. I mean, I don't know if you Sure. can actually see the pattern of the thing, but are mandalas, you know? Barely. They're all circles though. Yes, they're all circles. Ahora este otro tarot. Aquí nuevamente trato de explicar lo que quiero mostrar yo, que es no describir la carta específicamente, sino cómo buscar elementos que te puedan ayudar como una base para tú poder hablar sobre los oros. Y en este mazo, que es el Light Seers, es como el visionario de la luz o algo así, o el adivinador de la luz. Los oros son discos que están representados por mandalas. Y bueno, la Julia me dice, claro, que son todos círculos en el fondo. Eso, quizás esa es la cosa, que es una moneda, o en este caso son mandalas, que lo trataron de hacer quizás un poquitito más Those are espiritual por alguna mandalas too. razón. I mean, I don't know if you Sure. can actually see the pattern of the thing, but are mandalas, you know? Barely. They're all circles though. Yes, they're all circles, and they have. How do you interpret this card actually? Oh my God. They feel trapped, which I mean, I understand at least how I kind of take it into my own reflection from my own life is there's been a lot of times in life where money was a huge friggin' problem. I did not have enough, and there's no way to just magically make it. Even if I got 4 jobs tomorrow, I still wouldn't see that for a couple of weeks. Like, there's nothing you can do now. And there's nothing that makes you feel more trapped than knowing that you can't solve anything. No matter how hard you try at this particular moment. You have to wait. You have to just wait for time to pass. You can't get around that. So this is definitely like lack of money. Yeah. Okay. Or it might not necessarily mean lack of money, but lack of ability to utilize what you do have, or you don't have anything to utilize. But lack of ability to solve your own problem. Okay. Because there's a key right there, right? So it's like you have the key to the door, but it's like Absolutely. you don't even want to get up to use it or to whatever. Well, that's where you start getting into perception, right? Because like, even if you can't solve your own problem, sometimes you can and you just can't see it. Yeah. So you raise a good point, because the key is right there. Mm-hmm. She just doesn't know it. Yeah, but that is that could be with what you were saying, that money also can just like blind you so much and doesn't let you think on anything, that even if you have the solution in front of you, you're just ignoring it, you know? Yeah, and sometimes no matter what's actually going on, what you feel, it will keep you trapped just as much as, not having resources. If you feel like you're trapped, you're not going to see what you do have, what you could be doing. Y luego ya le pregunto a Julia cómo interpreta esta carta, porque sé que le estaba picando la lengua por describirla. Y me dice que se siente atrapado, y dice que como ella lo entiende desde su punto de vista y su experiencia, es que han habido muchos momentos en su vida en que el dinero ha sido como un gran problema en el fondo. Dice que incluso aunque tuviera 4 trabajos al otro día, igual no iba a ver los resultados de eso hasta un par de semanas después.
y sea como sea, no hay nada que puedas hacer ahora. Y no hay, dice, no hay nada que te haga sentir peor que saber que no puedes solucionar nada en el fondo. Sin importar lo que sea, lo único que te queda hacer es esperar en el fondo y entregarte. Y aquí yo digo, bueno, esto definitivamente es falta de dinero, ¿cierto? Julia dice que también puede ser la falta de de la habilidad de poder utilizar lo que tienes para generar dinero. Claro, una falta de habilidad para solucionar tus propios problemas. Y aquí yo digo que hay una llave ahí mismo en esa habitación, una llave para esa puerta en el fondo. Y yo siento que es como que la persona ve que, o sea, sabe que la llave está ahí, pero ni siquiera, o quizás no sabe, está tan asumida en su ceguedad por la falta de dinero, por ese problema, que ni siquiera quizás se da cuenta que tenga la llave ahí mismo para solucionar su problema, para salir a buscar alguna alternativa o algo Sorry? así. Is this like working together for a common goal or something like that? Or Yeah, I could definitely grasp that from this. Also like appreciation of what you do have, what appreciation. I get a lot of appreciation in this. because it feels like I don't know if they're family or not, but because I feel like that one the person painting it could look like younger, so it could look like a dad, a mom, and a girl, or maybe not. But it's and it doesn't show like they're rich or anything like that. It just shows that they're having fun or doing an activity Well, together or whatever. it depends on whose perspective you're going with. If you look at the child and you look at the man holding the art, I agree with you. It's deep admiration, respect, they're having a great time. But if you look at the woman who's actually doing all the work, no one's acknowledging her or even looking at her. What do you mean doing all the work? What are the other two doing? Well, the girl is painting the thing, or she's No, touching. she's touching the fabric. Oh, it's her hand. Oh yeah. And the guy, well, the guy Yeah, she's just kind of is holding the shit. Yeah. exactly. So Okay. Okay. it depends on which character you want to talk about, and that's kind of a situation that's true to life, right? Like, you can be getting ahead, but you can be getting ahead in a way where you're not happy with the process of doing so. Okay. It's kind of like doing a job you absolutely hate because you know that it's for your good. Luego le pregunto si esa carta significa trabajar juntos, cooperación, algo. Ella me dice que sí, que lo puede ver así y apreciar lo que ya tienes en el fondo también, claro. Y yo le digo que se siente como una familia, así como el papá, la mamá y como una hija o algo así. Y todos disfrutando de una actividad juntos. Claro, muestra que están entretenidos, ¿no? Y aquí Julia lo ve como que dice depende de la perspectiva de la persona que lo vea. Porque si lo ves de la perspectiva del hombre y de la niña, claro, sí. Pero si lo ves del punto de vista de la mujer, dice que ella está como haciendo toda la pega y el resto no. Entonces, que quizás para ella no es justo. Ahora, yo encuentro que esa interpretación podría ser buena para cuando la carta está en reversa. Porque al verlos que están contentos, yo no entiendo por qué hay que buscarle la quinta pata al gato, creo yo. Pero Julia insiste que depende de eso. Dice que es una situación que es como súper común en la vida, que puedes estar adelantándote en alguna situación, pero ir muy rápido en alguna situación, algún proceso, pero no estar disfrutándolo en el fondo. Y eso pasa cuando uno es muy acelerado. Claro, dice que hacer un trabajo que odias, pero que sabes que es para obtener plata. Yeah, that's the most common, I guess. I like this dude. See? One big coin, lots of books. I don't know what the red means in red. I wouldn't know necessarily either. It depends on like if they're trying to represent a chakra or what they're, I don't know. I don't know. But I definitely get the vibe of like this is a character who has figured out comfortably how to live within their means, whether it be financial or you know, size a house, whatever. He's figured out how to live on just what he needs and is happy with it. Doesn't need more. Yeah. Can't really do less. Después tiramos el otro que es el rey de oros, que tiene una moneda bien grande. A la Julia le gusta, dice que, no sé, le gusta el estilo del tipo. Es como una persona que ya se ha dado cuenta de cómo vivir su vida, ya sea de forma financiera o tiene todo lo que necesita en el fondo. Y está relajado, disfrutando, no se ve como que necesita nada o que tiene alguna preocupación ni nada así.
I think I just realized what I should have done, but I didn't. I should have been comparing this with different decks, right? Oh. Because like, see, yeah, it's a mandala. It's definitely a mandala. This thing. So Mm-hmm. everybody There's some sacred has one. geometry in there. Yeah, yeah, Yeah. that's pretty cool. And this is like the same one that you told me before that he was the guy with the map. I just like the orange pants this person's wearing. The page. This is a page of Pentacles. Um, Yeah, makes sense. and Y aquí, bueno, aquí me doy cuenta que digo, pucha, quizás debería haber empezado a comparar las cartas entre ellas, pero creo que no alcancé a tener el tiempo suficiente como para poner todas las cartas iguales de cada mazo, pero quizás en el futuro. Y aquí digo nuevamente que yo, claro, sigo viendo un mandala, la Julia dice que, claro, es geometría sagrada en el fondo. Y eso sería interesante investigarlo algún día o hacer un capítulo sobre eso. Después muestro el paje de Oros, que es una persona que está ahí como balanceándose con una moneda. Julia dice que le gustan sus pantalones. and the last one. See, this. It's I got this in a bunch of readings, you know. And isn't this like growing your material whatever wealth? Not necessarily material, but definitely accumulating, being secure with putting down roots, which I mean, in certain ways, you might not be putting down roots, but it's definitely cultivating, putting Mhm. energy and, time into some desired goal, whether it be wanting planting and growing your little plant babies. You're putting energy into something that you're going to see returns from, however those returns are. Esa es algo que está como con una plantita ahí creciendo. Yo creo que es como creciendo su riqueza material. La Julia dice, claro, poniendo una buena base y cultivando algo que está creciendo de a poco, en el fondo. Como una planta, o sea, puede ser un trabajo que tú hayas empezado desde a poquitito y ya vas a empezar a ver los frutos. Puede ser una inversión, puede ser cualquier cosa que tenga como un crecimiento estable y continuo. This is called the Forest of Enchantment. Interesting. Still shows security though. In the middle of the forest, there's somewhere to stay. Yeah, that's like the. Isn't there a story about this? Like the kids on the chocolate. Hansel and whatever. Gretel, where he gets Yeah. eaten by the witches. Yeah. Yeah. So I Well, have that that. also means that the house is made out of food. So don't touch witches when your house is made out of food. Have this. He has like a. What is that? Like a bowl with plants. Well, this is the forest, right? So everything is going to be in the forest. But I got this on a reading the other day, and these are elves or something like that. I don't know what, something. Kind of looks like they're out being greedy and selfish and like really hoarding their food and the resources. Yeah, yeah, that's what it means. And that she was like basically, because it's like they're selling pies there. They have so many, but they're still charging for that. I don't know. It's almost like they're taking advantage of a situation when they could actually be Yes. helping people or something like that. Yeah, absolutely. Um, It would also be really good for representing the inflation that's happening right now. yeah. And then, see, this is the only one that is different from the other ones, because this one doesn't show coins. Y luego vamos a lo último, de que es el Forest of Enchantment, el bosque del encanto. Y aquí es donde yo digo que, claro, que no se muestra ninguna moneda. En esa carta donde sale una persona con una casa, Julia me dice, bueno, pero todavía muestra seguridad al mostrar un lugar donde tú te puedes quedar en el bosque, en el fondo. Y yo le digo que es como el cuento de Hansel y Gretel. Ella dice, claro, que sería la raja tener un montón de comida para poder acceder en el bosque. Después había una mujer con un planta. Entonces, claro, aquí es como darse cuenta que todas estas cartas van a estar relacionadas con el bosque. Entonces, lo que vengo a entender ahora es que en el bosque tú, o en ese tiempo, el dinero no sirve de nada. Entonces, lo que tú necesitas es otra cosa. Aquí es donde funciona el sistema de trueque, en el fondo. Ahí hay una carta donde están como unos elfos, y ella dice que, claro, que se muestra como que están siendo codiciosas.
acaparando, que tienen un montón de pasteles que los están vendiendo, siendo que en realidad podrían estar regalándolos o ayudando a la gente como comunidad. Se ve como que estuvieran sacando ventaja de una situación. Julia dice que claro, es una carta muy buena para estar representando la inflación que está ocurriendo hoy día. Yeah. And Like a badger card. yeah, but this is so, because this is, the pentacles in this are called boons. Do you know what a boon is? Okay. I don't. You don't? Okay, 'cause I don't M know. or N? And Boon. Interesting. Yeah, no, I don't know. because it's supposed to symbolize the material world. And but see, in this case, I guess you have to know that. Because like I'm looking at these cards and Probably well, would help. this is like decisions, I guess, or options, or I don't know. That's how I would look at this. Yeah, It's a I bunch would of definitely doors, get right? options out of that. I would absolutely. Yeah, absolutely. And this is the Seven of Pentacles. I would also put. I would also say that that's a card where the options are already there. You don't have to work for them, which makes sense with it being a 7 because you've put the work in to create the options. Now you get to choose from them. This isn't the step of putting in the work. This is the step of making the choice. What's the step of putting the word? The 3? I would say somewhere between like 3 and 6. This is a 3. Looks like they already made the choice. 2 is choices. Just So making they've it started, like a, preparing. just making like a spell or something. Making a course for them. Yeah. Yeah. Interesting, Julia. ¿Qué es lo que se ve acá? Yo pregunto, ¿qué es lo que son los boons? Porque en este deck te dicen que los Pentacles o los Oros se llaman boons. Y yo por alguna razón pensé que los boons eran rocas. No sé en qué momento leí eso. Y me hizo sentido porque la roca representa algo material. Pero no te ayuda en nada en el fondo. Y claro, y ahora leo y busco la definición y boon significa como una bendición, una ayuda, algo que es que tiene un beneficio para ti. Y eso hace sentido porque en el bosque tú no necesitas dinero, como ya lo expliqué, necesitas algo que te ayude. Y Julia tampoco sabe lo que significa boon. Después vemos esa carta que tiene un montón de puertas, como una casa en el árbol. Yo, por ejemplo, veo esa carta y no tendría por qué saber qué es los oros. Pero independiente de eso, tú lo puedes interpretar como que es una carta de decisiones, opciones, posibilidades que tiene. Julia dice que al ser el número 7 son decisiones que ya están ahí y son las opciones por las cuales no tienes que trabajar, que el trabajo ya se hizo, por ser el número 7 que está muy cercano al 10 en el fondo, que es el fin de un ciclo. Luego sacamos el 3 que me dice que sería quizás el momento de sí tomar decisiones, y ahí se ve una carta con una mujer haciendo como una pócima o una sopa, lo que quiera decir, con ingredientes y cosas así, haciendo su magia. Interesting. I've still got the bracelet you made me with all those cool stones. Oh, really? Cool. Yeah, it's over on my wall. Well, that's definitely a card of fornication. You think like what? All the bunnies are doing her? Get it? Repetition, reproduction, growth. Things are stable enough to hold more. Okay. Say that again? It's kind of like spring. You've finally created an environment that's good enough that you can expand. Oh, so it's almost like okay, so could that be like and don't say no right away, but could that be like almost like la pija, ¿verdad? Like fuck, what's this word I'm looking for? Like passive income? No? Oh, it could absolutely. That would be, yeah, I would absolutely, yeah, I could definitely put that there. Because basically you bought maybe a couple of bunnies and then you just say, okay, let's start doing it. And then you don't have to worry about it, right? Yep, no, I definitely think that is, yeah. And Good they catch. bang all day until they bang And sometimes her, they though. die. Yes, but I think they also were banging her. Well, conejo rapido, right? Yes. Conejo Rapido. This is a celebration. That looks lovely. Yep, sharing wealth, sharing resources, security in numbers. Ahora voy a mostrar la carta con los conejos. La Julia me dice que todavía tiene un brazalete que le regalé, que le hice yo con unas piedrecitas una vez.
Y me dice que esa definitivamente es una carta de fornicación. Yo le digo que todos los conejos le están dando. Me dice repetición, reproducción, crecimiento. Las cosas están estables, de forma que se puede seguir creciendo de forma... Finalmente creaste un medio ambiente que está lo suficientemente bien para poder expandirte. Aquí yo le digo, o sea que esto puede ser, y no me digas que no al tiro, pero puede ser como ingreso pasivo, por ejemplo, si uno tuviera una inversión. Y me dice que absolutamente. Me dice que sí. Le pone color la jolega con su respuesta, pero dice que sí, que obviamente que sí. Aquí yo le digo que claro, puede ser que hayas comprado un par de conejos, los conejos empiezan a darse, se reproducen y ya, o sea, recuperas tu dinero al empezar a, ya sea que vendan los conejos, los comas o lo que sea. No es lo que estoy promocionando yo, pero en el bosque se hace eso, o en el campo. Y después muestra una carta donde hay una mesa como una mesa de club, una mesa donde están todos celebrando, comiendo. Me dice compartiendo recursos, compartiendo abundancia, seguridad en números, y eso sería todo por los oros. Okay. Okay. That was the Pentacles. Okay. Easy peasy. So. And it actually lined up exactly with an hour. Huh? That lined up like exactly with an hour. Yeah. So, cause it's yeah. I mean, I do want to do another time, you know, because you feel like the other one we can do it another time, or you want to go for it? No, we can do it again Sunday or next Saturday, and we'll do one. Okay. Okay. Because like I feel like um I feel like in the future, like this is my point, right? What I really wanted was, there you go. What I really wanted was basically when I started working with the cards, I was like, okay, how can I learn this shit? And I was like, oh, the writer, whatever. Everybody was using that, and I never felt attracted to it. So I said, no, I'm not gonna learn it this way. I just want something that I can look and understand. So I started looking for a lot of information on YouTube, on blogs, and stuff. And there's not a lot. Everybody like was starting already from someone else's base, you know. So I wanted to understand, like, okay, because this is basically the way that you explain things. Everybody can relate to that, you know. It's not Well, something. it's how does it actually help me make decisions? How does it make me Yes, actually exactly. feel better about today? Because I don't got time for this bullshit that doesn't help. I have Yes. real problems. But you know, I'm trying to say it like in the way that a lot of people feel like you must or have. I mean, it helps, but that you must have like this gift or this like ability to do this. And I feel like that, yes, that helps, but most of it is also about practice, you know, especially if you take also tarot as more like a guidance, and not as a must, or it's going to happen, right? Absolutely. Nos dio súper buena. Julia me dice que lo hicimos justo en una hora. Obviamente para la próxima vez yo creo que voy a tener que hacer la traducción en el momento, pero eso tenemos que conversarlo bien. Este es el primer episodio que hacemos juntos con Julia, entonces vamos a querer seguir haciéndolo, no solamente con cartas, porque expandirnos a hablar de otros temas y cosas así. En algún momento quizás lo vamos a hacer en vivo también, así que claro, que yo le digo que cuando empecé a trabajar con las cartas, empecé a preguntar cómo puedo aprender esto, y lo que hice yo fue tratar de buscar información en blogs, en YouTube, en distintos lados. Pero casi toda la información que encontré ya tenían como una base que algo habían sabido, que alguien que se había leído el libro o algo así. Entonces mi idea era empezar a enseñar esto de una forma que cualquier persona lo pueda hacer usando la intuición en el fondo. No que tengas que tener una habilidad especial. Y que Julia dice, claro, que es una herramienta fácil que te puede ayudar a hacer decisiones y todo eso, una guía, resolver tus propios problemas, pero tienes que aprender a hacerlo nomás. Entonces, esto ayuda mucho a trabajar la intuición y a cómo escucharte a ti mismo, y te ayuda a pensar, además. Porque en el fondo estás interpretando una carta, estás buscando todos los elementos que puede una carta, incluso los psicólogos, los psiquiatras utilizan este mismo sistema para sacar aspectos de tu personalidad. Contar una historia sobre una imagen. Entonces
esa es la forma que quería yo enseñarlo. Es la misma forma que todavía quiero enseñarlo. Y quiero compartir eso. Yo no soy brujo. Pero también puedes usar el poder de atracción, la ley de manifestación, la ley de atracción para cambiar tu vida en el fondo. Entonces puede ser un brujo, puede ser un chamán, puede ser una persona súper espiritual, puede ser lo que sea. Pero mientras empiezas a escucharte, a confiar en ti, a creer en lo que estás haciendo, a ponerle Wendy en el fondo, vas a obtener esas manifestaciones. Claro, la cosa es que eliminar las dudas en el fondo, el temor. Absolutely. Well, I think because you're exactly right on that, and I think because of that, and because language is so subjective, and energy isn't. Energy is, transcends language. So if I tell myself and the universe every single day that this card means I'm going to see apples, then if I say it every single day, that card is eventually only going to show up on the days where I'm going to, walk to the store and see apples. We put our own energy into these cards. So that's part of why I'm like, screw what everybody else thinks. Here's how I feel, and that's all that matters to me. And it doesn't need to matter to anybody else in the universe besides myself. But that's what that card means to me. Mm-hmm. And if that's why I think, like, the being a witch is pretty cool, because there's no real way to do it. There's no right way to do it. Whatever works, and you can't deny that. If it's working for you, then it's right. So if you tell the card, if you look at a card and that is what that card means to you, and you never deviate on that, if that card always means the same thing to you, then that's what that card means. Though, would that mean that you also, when you're doing a reading to someone else, you are trespassing how you feel about the card to that person, and kind of like influence him a little bit? Well, and that's why I do readings a little bit differently. I tend to do the past and the present, but I don't really do the future, because I don't want people making decisions off of what I say, because I have no idea who you actually are in the core of yourself and what you are wanting from the card. I can only tell you how I feel about what I am seeing and how I would relate that to other situations in your life. Oh, okay. So okay. That's I kind that's of let them grab what they want. no, that's pretty good, because like there's a lot of people that say, well, this is gonna happen too, and you have to do this, instead of saying, this is what I'm seeing and this is how I interpret this, and you can take it as an advice or not, or be cautious or whatever, but at the end the decision is on. It's like, it's on them. You can take it in anything. Yeah. I can tell you, like, what this card genuinely means to me, that something is going to go poorly. So it could be, if you have a sick dog, that it ends up dying. It could be that you are really excited about a trip and it gets rained out. It could be a million things, but something that you are excited about is going to go poorly. But I'm not going to tell you it's, the blasted tower doesn't just mean somebody's going to die. It means, maybe the career that you think you love isn't the thing that you end up doing a year from now, and you have to face the challenge of that, because that's a whole set of challenges, right? So it's whatever you are thinking about is what the situation is going to apply to in your life. But you don't need to tell me the situations in your life. I'm just going to tell you, here's the trend, here's the ebb and flow. You got a lot of cards that are in the middle, between 4 and 7, so there's nothing really concrete in your life and you're lost. There's a lot of ups in the air and putting into work and not seeing rewards. If you've got a bunch of cards that are 1s, 2s, aces, 3s, 1s, you are brand new into starting cycles. You're going to be making a lot of choices, and you're going to be scared a lot, because that's what's happening at 1s, 2s, and 3s. So it doesn't matter what your situation is. I don't even need to know what your situation is. It could be you live at home with your dad and you're trying to get out of that. It could be that, you're the president of the United States. Here's where you are in whatever you're asking about. You don't need to tell me what that is, but whatever you're asking about, here's where you are in it. Julia habla que el lenguaje es súper subjetivo, que la energía no es, que si se dice a ella y al universo, esta carta significa tal cosa, y que se lo repites todos los días, el universo te va a mostrar eso. En el fondo estás usando la ley de manifestación, la ley de atracción. Es como hacerse un tablero visual, un visual board. Y eso es otro tema que podemos hablar otro día también. Entonces, claro, por eso Julia me dice que el ser una bruja es súper interesante, porque no hay solamente una forma de hacerlo. Funciona, y si funciona para ti, bueno, está bien. Aquí yo le pregunto a la Julia, bueno, pero mucho de esto, cuando tú haces una lectura y tú tienes tu percepción sobre una carta y estás haciendo una lectura sobre una persona, ¿no estarías como influenciando a esa persona
con tu percepción de esa carta, que quizás es algo que te funciona en tu vida, pero no en la vida de la otra persona, y me dice, bueno, que ella hace las lecturas de un poco distinto, se enfoca en el pasado y en el presente. No quiere hacer futuro, no hace el futuro, que no le gusta que la gente tome decisiones en base a lo que ella está diciendo. Es muy similar a lo que hago yo. Yo doy como un consejo y dejo las posibilidades abiertas en el fondo de que si tú tomas este camino, este podría ser el resultado, ¿cachai? Pero al final siempre depende de la persona. Entonces Julia dice que esto es porque ella en el fondo no sabe quién es la persona que está al frente tuyo pidiéndote la lectura. Lo único que puede decir es cómo ella se siente y lo que ella está viendo y cómo ella podría conectar los puntos con otras situaciones en tu vida en el fondo. Pero ese también es mi sistema porque ayuda, es una conversación en el fondo y tú estás integrando a la otra persona, no le estás dando como un diagnóstico tampoco cerrado. O sea, la idea es que sea una conversación y que la persona que está leyendo las cartas no se sienta como... No, no tiene por qué ser así. No tiene por qué sentirse superior tampoco. Le están pidiendo guía y le están pidiendo ayuda. Pero yo creo que esa ayuda siempre debería ser con la colaboración de la persona que te está pidiendo la lectura. Claro, y aquí Julia dice que ella te puede decir, esta carta para ella significa que algo va a ir como no muy bien en el fondo, pero eso puede ser que si tienes un pariente enfermo que pueda morir, que si tienes un viaje que está súper emocionado sobre un viaje que el viaje no funcione, puede ser que estés emocionado porque estás cocinando un pastel y se te quema, no tiene por qué ser tan específico, porque en el fondo es como cuando tú tienes la intuición o va a pasar algo, pero quizás no sabes qué es lo que va a pasar específicamente. La otra persona quizás lo va a saber después. Si, por ejemplo, si tú le dices eso a alguien que tiene a su mamá enferma o a alguien enfermo, esa persona lo va a asociar directamente con eso, con su mamá. Y puede ser que sí, ya, pero por eso es muy importante hablarlo con la otra persona y que la otra persona también no te oculte información, que la otra persona se conecte contigo también y te trate de ayudar. O sea, que la cosa no es tratar de pillar al que te está haciendo las cartas, porque si tú en el fondo me estás diciendo mentiras, yo, claro, puedo hacer que quizá la lectura no me va a hacer sentido. Hace un tiempo yo estaba haciendo una lectura a alguien y había una carta que no me hacía sentido con lo que me decía, no me hacía sentido, no me hacía sentido, y después me dice que, claro, que no, es que en realidad que esta cosa no era así. Entonces, si te van a contar la mitad, por ya sea vergüenza o lo que sea, no esperes que la lectura sea 100% efectiva tampoco. O sea, la Julia le pone color porque se sabe harto las cartas. Entonces me dice que claro, que si tienes un 1 un 2 un 3 un montón de esas cosas en tus cosas, en tu lectura, quiere decir que estáis empezando cosas nuevas. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, sí, porque yo quiero hacer más episodios, más listas, donde hagamos temas como más específicos de todas las cartas, de quizás de cada uno de los decks. Esto yo quería que fuera solamente una introducción para que la gente entendiera qué es lo que significa el palo de oros. Obviamente nos fuimos un poco más al chancho, pero también tenemos demasiados temas de qué hablar y es porque bueno, no hablamos en harto tiempo y siempre hemos tenido conversaciones largas, así que ojalá les guste y vamos a seguir tratando de hacer este contenido. Yeah, okay. Cool. So see you next Saturday then for the ones. I love you, Rodriguez. Thank you for doing this. Me too. Yeah. Take care. Bye. Bye, friend.